So here is my portfolio. Here I've mentioned what I'm currently doing, how much years of experience I have, what the clients who I've worked with, and a CTA, which is important in the first fold of the website, because that's how the recruiters can connect with me, or even the uh, even if I am looking for freelance opportunities, they can connect with me. So that's why that I have highlighted that. And in the top navigation bar, I have added branding and work, uh, play, about, and resume. So if I click on work, it directs to the recent projects which I worked. So even if you scroll down, it's just going to be the recent works. So here the first one is healthcare. I've How I've arranged these projects is because I'm relocating to the UAE. That's why I have added healthcare as first, because according to that country, healthcare comes first in the order. So that's the reason why I've added healthcare as first. I've prioritized the projects according to the country where I'm going to move in. Then comes sustainability. That is the domain in which I worked. I've highlighted the domains. Then comes e-commerce and hyperlocal. So these are the major projects in which I worked, and how I've added the value adding statement over here. How might AI transform your scattered health journey? Because this app is something about the scattered health journey, like there is Healthify Me for tracking nutrition, and there is a separate fitness app to monitor Google Fit to track the uh, walking steps, and what kind of exercise or activity which we have done. ஸோ எல்லா ஆப்புமே செப்பரேட்டாக இருக்குல்ல. தெர் இஸ் நோ ஒன் ஆப் தட் டஸ் இட் எவ்ரி திங். ஸோ எல்லாமே யுனைட்டடாக ஒரே ஆப்பில் இல்லை. அதனால we are trying to bring in that kind of uh, unite like a holistic picture we are trying to bring in. So from forgotten medical records to unsynced fitness data. So even the medical records, we might be visiting a lot of doctors for the health problems that we have, so we might obviously lose the prescriptions that they give. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது how can a app do these things together in only one platform? ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே கவர் ஆகிடுது. So that this will give a value adding so this will be value adding for the people who are seeing. Let's move into the project. I'm moving to sustainability project first. Here this is the final screen which I've designed for website and mobile responsive. I've added the mockups, and then I've given a short header, a title which should be like a question: can climate education be as engaging as a game? So they want us something like gamified experience. Adanal I'm conveying that in the title itself. What is my role? என்னோட ரோல் இதில் இந்த ப்ராஜெக்டில் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத I've described it over here. And with the team whom I worked, and the team members I've mentioned, and the duration of this project. So I can even click and it acts like a jump link. So இதை நான் கிளிக் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷனுக்கு it will redirect me to. I have worked on the background study in order to understand about this application. So context
Have you ever wondered how everyday actions impact the planet? So, this is something about reducing the carbon footprint that is producing. So, this carbon footprint is like a subject for the students, international students. They'll be learning this as a subject as a part of their curriculum. இதில் வந்து term term wise they'll have to take the test. அவங்களுக்காக தான் இந்த வெப்சைட்டு டிசைன் பண்ணுற மாதிரி. இட் இஸ் லைக் அ எல்எம்எஸ், லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தே ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் ஹவு மச் கார்பன் ஃபுட்பிரிண்ட் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் வைல் தே ஆர் டேர்னிங் ஆன் த லைட் ஆர் வைல் தே ஆர் டேக்கிங் அ ஷவர் ஆர் வென் த டேப் இஸ் ஆன். ஸோ இந்த மாதிரி டைம்லலாம் அவங்க வந்து இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து எவ்வளோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ஆகுது, பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணால் கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் வி ஆர் ட்ரைங் டு எஜுகேட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரைட், த மோட்டோ ஆஃப் த ஆப் இஸ் திஸ். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஏர்லியர் இந்த லேண்டிங் பேஜ் இட் செல்ஃப், ஹோம் பேஜ்லேயே நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்டோம். அண்ட் தென் கெட்டிங் த கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வி ஆர் மூவிங் டு த டிஸ்கவரி ஒர்க் ஷாப். ஸோ எப்படி இருக்கும் டிஸ்கவரி ஒர்க் ஷாப்னால் என்ன? டிஸ்கவர்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபேஸில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு வி இன் ஆர்டர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் பெட்டர் இட் செல்ஃப், நம்ம வந்து கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட, யூசர்ஸ் கிட்டலாம் வில் ஹாவ் டு இன்டர்வியூ தெம். அவங்கக்கிட்ட வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ என்ன மாதிரி இருக்க போகுது ஆப்பு, அதெல்லாம் வில் ஹாவ் டு பிரெயின் ஸ்டார்ம் தீஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் வில் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் requirements in order to design a user-friendly solution. So we also did whiteboarding. In that அந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்க போகுது, ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் லாகின் பண்ணணும். லாகின் பண்ண உடனே questionnaire வரும். Questionnaire is about asking the students questions about how much time they are spending in shower, how much time it is taking to reach their schools, what kind of food are they eating, அதில் எவ்வளோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதிலேருந்து வில் பி ஷேரிங் த ரிசல்ட்ஸ். ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவங்க இட் ஷுட் நாட் பி பயாஸ்டு. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாக சென்ஸ் இட்ஸ் அ கேமிஃபைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அது வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி திஸ் இஸ் த ஸ்கோர் அப்படின்னு மோனோட்டோனஸாக இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் ஹாவ் சம் கேமிஃபைட் எலிமெண்ட்ஸ் and it should also have some kind of interactive blog, and they should also try to minimize the usage of lights or electricity in order to keep in track with the carbon efficiency. Right, so what is the problem which they are currently facing? இந்த மாதிரி கார்பன் லிட்ரஸி பற்றி ஆல்ரெடி நிறைய லெக்சர்ஸில் ட்ரெடிஷ்னல் லேர்னிங்கில் சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் வை இஸ் த ஸ்டூடெண்ட் நாட் ஃபாலோவிங் தட்? மேபி பிகாஸ் தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த சப்ஜெக்ட், ஆர் பிகாஸ் தே ஃபைண்ட் இட் போரிங், தே ஃபைண்ட் இட் வெரி தியரிட்டிக்கல். அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால இருக்கலாம்ல. So once we interview with the user, we'll get a better understanding on that, and after that we can try to bring in how we can design this platform. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது, அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. CO2 சொல்கிறாங்க, அப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. we are not able to understand it. So how can we solve this problem? By introducing a simplified dashboard that has to be comprehensive and understandable. So what comprises of a carbon literacy website? ஒன்று வந்து எஜுகேஷன் இருக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து we should educate them about the carbon literacy, and we should also try to bring in gamified elements in order to make them interested in the subject, and we should also try to bring in personalized action plan. ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து என்ன மாதிரி கேட்குறாங்களோ it should be personalized according to their needs. ஸோ
questionnaire இருந்து raw data we'll get, and then we'll work on the carbon efficiency calculation. So this is just a process of how we are going to work on this app. Project background, so we are trying to understand about the project. So இதை வந்து client சொல்லுவாங்க, or when we are doing the mock case study by ourselves, we'll have to try to understand from the users, the students, the teachers. இதுக்கு யாரெல்லாம் வந்து இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா டார்கெட் ஆடியன்ஸு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆப்வியஸாக, அண்ட் தென் டீச்சர்ஸ், பிரின்சிபல், அந்த மாதிரி. So we are also trying to leverage gamification, interactive storytelling and data visualization. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியுதுன்னா இந்த ரிசர்ச் வழியாக தான் தெரியுது இது வந்து ஒரு போரிங் சப்ஜெக்ட்னு, பிகாஸ் we are interviewing the students. அதனால் what we are trying to do is we are trying to introduce the gamification features, like அது வந்து டொலிங்கோ ஆப் பார்த்துருக்கீங்களா? டொலிங்கோவில் வந்து லேர்னிங் தான் ஆப். the app's purpose is to learn a new language, but அதில் வந்து we are also getting the ஸ்ட்ரீக் இருக்கனால கண்டினியூஸாக அதுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஆப்பில் படிக்கிறதுக்கு. அண்ட் தென் இட் வில் பி காம்படேட்டிவ் அலாங் வித் அதர் கொலீக்ஸ் ஆர் லீடர்ஷிப் போர்டு இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து கேமிஃபைட் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இட் வில் மேக் த ஸ்டூடெண்ட் மோர் என்கேஜ் டு யூஸ் த ஆப் கண்டினியூஸ்லி. இன்ட்ராக்டிவ் ஸ்டோரி டெல்லிங், ஸோ அவங்க வந்து அந்த பேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது நிறைய interaction elements இருக்கணும். They should be able to adjust and see what happens if the carbon footprint is less or it's high. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல they should be able to see it real time. They should be able to experience it real time, because அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் தான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. The goal is to educate and empower students in order to understand and reduce the carbon footprint through an interactive web application. So it sounds pretty clear, right? நம்ம இந்த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப் எதுக்காக நம்ம டிசைன் பண்ணுறோன்னா, ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கார்பன் லிட்ரஸி பற்றி நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும். எஜுகேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? we should be able to reduce their carbon footprint. எப்படி அதை ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? through an interactive web application that we will be designing. அதுக்காக சொல்யூஷன் தான் we are designing now. That is the goal of this app. Now let's talk deeper about the problem. So என்ன ப்ராப்ளம் கரண்ட்டாக இப்போ ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, there are a lot of theoretical concepts, but we are not able to make it as an actionable habit, because there is lack of engaging content. There is overemphasis on guilt based messaging. Something like அவங்க வந்து ரொம்ப அதிகமாக கார்பன் ஃபுட்பிரிண்ட் இருக்குது, ஏன்னா நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஷவரில், இல்லை நிறைய டைம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க, அதனால் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கில்ட் பேஸ்டாக வி ஷுட் நாட் கோ ஃபார்வர்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கரண்ட் ஆப்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு we are just identifying. And then we are coming with the user persona. So this is what I have mentioned in this class. So first one, we are just adding the persona's image and her name, what's her age and gender, and which class she is, in which school she is. Why are these important? Because to understand about the student தான் நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவங்களோட ஏஜ் என்ன, வாட் இஸ் ஷீ இன்ட்ரெஸ்டட் இன், இஸ் ஷீ ஓப்பன் டு டெக்ஸ்ட் புக் லேர்னிங் ஒன்லி, ஆர் இஸ் ஷீ ஆல்சோ யூஸிங் ஹர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஃபார் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது. in order to understand that, we are adding her interests and her learning preferences. She likes to respond well to infographics, videos, gamified elements, and she also prefers small sized content like Duolingo. எல்லாரோடையுமே வந்து நிறைய கொடுத்தா லேர்ன் பண்ணிக்க முடியாதுல்ல. ஸோ she is also preferring bite sized content and practical examples. So a description about her. So far so good. Are you guys with me? Yes ma'am.
So a description about her. She's a high school student. Again, we are just elaborating whatever we have added based on the interests and her learning preferences, and we are also trying to bring in the goals which she has. She's trying to understand the personal impact of daily actions on climate change. So she's interested in this subject. எப்படி கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஷீஸ் ட்ரைங் டு லேர்ன் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஸ் அண்ட் ஷீஸ் ட்ரைங் டு பிரிங் அ டிஃப்ரென்ஸ் and she's trying to share her knowledge with other people who are not aware. But what is the frustration which she's facing is that people are not much engaged, and people are not like they are not interested in what she's trying to convey. They are not getting it rightly, and she's not able to convince everyone. And the other persona is similar kind. He's also a 12th grade student. He's interested in gaming, social media, and he also likes to go somewhere along with his friends. So he likes visuals and he likes interactions, but he is not engaged with the academic content. Like, he doesn't like reading theories, and he is more interested in immediate learning rather than long term impacts. So he wants to see the results immediately. So the goals which he is having is, he likes to learn new concepts every day, only if it's related to him, only if he can apply it. And he is also interested in learning if it has an immediate and tangible benefit or advantage to his life. And he tries to avoid the topics that he feels it is unrelatable for him, and he sticks to easy entertaining content that doesn't have that doesn't require much efforts. So what are the frustrations which he is feeling? He finds the topics like climate change irrelevant and boring, and he loses interest quickly. And he also lacks motivation about the problems that is complex, and long form content he's not interested to learn. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் மட்டும்தான் he likes to learn, and heavy academic language he is not interested to learn. This is about this persona. So இந்த persona முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா, how are we bringing these into the insights? How are we converting it into insights? கண்டிப்பாக நம்ம வந்து if we are doing a persona, we'll have an idea of the target audience. யாருக்காக நம்ம ஆப் பண்ணுறோம், ஸோ இதில் யார் ஸ்டூடெண்ட்ஸை தவிர வேறு யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆவாங்க, we'll have an idea of that. So once we get we are writing down then potential integration with schools, environmental organization and social media platforms to drive larger impact. So in the carbon emission பற்றி அப்படிங்கும் போது, this is a subject that is going to be introduced in schools. So obviously there needs to be a tie-up with the schools and environmental organizations, and also we are trying to bring in social media platforms in order to get the larger results. Okay, இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. ஸோ ஹவு கேன் வி மேக் இட் மோர் என்கேஜிங்? இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு மாஸ்கட் மாதிரி கேன் வி இன்ட்ரடியூஸ்? பிகாஸ் டொலிங்கோவில் வந்து டொலிங்கோக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது, ஒரு மாஸ்கட் இருக்குது, க்ரீன் கலரில் ஒரு மாஸ்கட் இருக்குது. அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன வாட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆர் யூஎஸ்பி தட் வி கேன் பிரிங் இன்? என்ன மாதிரி யூனிக் செல்லிங் ப்ரொப்போசிஷன், என்ன மாதிரி பிராண்டிங் கேன் வி டூ இன் திஸ் ஆப்? நமக்கு வந்து எல்லாமே யூஐ யூஎக்ஸ் மட்டும்தான், அது தாண்டியும் இருக்குது. வாட் கேன் பி டன் இன் தட்? illustration like mascot branding, that can be done. Why? Because this is for students. So ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன அப்பீலிங்காக இருக்கும்? they like to see animations, they like to see mascots,
ரைட்? கார்ட்டூன்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு they will be interested in. அதனால் mascot will be more relevant to the climate change as well. நம்ம வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு mascot introduce பண்ணல. We are bringing in the mascot that will be relatable to the climate change, that is polar bear. Okay? So visual storytelling and scenario based learning can encourage behavioral change. ஸோ இந்த விஷுவல் மூட் போர்டு இது வந்து யூஐயில் பண்ணுவாங்க. லைக் எப்படி நம்ம வந்து யூஐக்கு மூவ் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம யூஐ எலிமெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும், ஹவு கேன் வி அலைன் வித் த கிளைண்ட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட், ஹவு கேன் வி அலைன் வித் யூசர்ஸ் நீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வில் ரைட் டவுன் த கீவேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரீன் ஸ்கேல்னு ஒரு அப்ளிகேஷன், இது வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி பற்றி, இது வந்து கார்பன் எஃபிஷியன்சி பற்றி. ஸோ இதில் என்ன அதிகமாக தேவை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு அதில் வந்து ஏர்த்தோட அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்கணும். பிகாஸ் ஏர்த்து தானே இது அஃபெக்ட் பண்ண போகுது ஆப்வியஸாக. அண்ட் இட் ஷுட் பி க்ளீன், இட் ஷுட் பி ஆர்கானிக், இட் ஷுட் கண்டெயின் த நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் rather than artificial illustrations. It should contain forest, plants and trees. It should be innovative, modern, expressive. Right? இதெல்லாம் தான் கீவேர்ட்ஸ். இதை வச்சு தான் நம்மளால் யூஐ ஸ்க்ரீன் மாக்கப்பை ரெடி பண்ண முடியும். ஆஃப்டர் தட் கம்ஸ் த டைப்போகிராஃபி. டைப்போகிராஃபியில் வந்து என்ன மாதிரி ஃபாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத we will be fixing it. டைட்டிலுக்கு ஒரு ஃபாண்ட்டு and then for the body text we'll fix another font. அதில் என்ன வெயிட் ஃபாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் we'll just display it. இந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபாண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக we are just writing down here. And then what are the colors that we have used? Primary color இது, secondary color, and then the color code, hex code over it. ஸோ இந்த கலர்ஸ் வந்து அப்படியே பிளண்ட்டாக கொடுக்காம how we are designing it according to the product itself. அது வந்து அந்த presentation skills is also important which the recruiters might see. And then coming to the illustrations. So here character வந்து we are bringing to life. How we are bringing it to design. இந்த மாதிரி mascot தான் they asked for, what the client is asking for, or what the user is expecting. We have to work on this. But this is not very much important as a UX UI designer because this is what the illustrators will do. இப்போ இந்த ஃபீல்டில் வந்து யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ்னு தனியாக இருக்காங்க, யூஐ டிசைனர்ஸ் தனியாக இருக்காங்க, ப்ராடக்ட் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க, illustrators, animators, and other than that UX copywriters, UX researchers. There are so many roles within this field itself. You have to be aware of all the scope which is included in each and every role, and then pick your designation appropriately. Right? So for this first we'll be sketching and then picking the character. They wanted a matured polar bear character. So we are making the custom illustration and then giving the character states and animations. So ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் காட்டுறோம் அப்படின்னா, அந்த ஷவர் டைம் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த questionnaire பேஜ் there will be ஷவர் டைம். எவ்வளோ ஷவர் டைம் எடுக்கிறாங்களோ அவ்வளோ கார்பன் எமிஷன் நடக்கும். அதுக்காக we are having this illustration and that question will be here along with the options. 10 to 5 minutes, sorry 5 to 10 minutes இல்லை 10 to 15 minutes 15 to 20 minutes அப்படிங்கிறது they can choose that option. And after that இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட லைஃப்பில் இருக்க டே டு டே லைஃப், அந்த டே இன் த லைஃப் ஆஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் அதில் வந்து எவ்வளோ கார்பன் எமிஷன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we will be having that questionnaire. Along with that we will have this illustrations. கார்பன் ஹவுஸ் கேஸஸ், இதெல்லாம் கார்பன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இதெல்லாம் யாராவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்களா படிக்கிறதுக்கு? அப்படியே மோனோட்டோனஸாக ஒரு தியரி பேப்பரில் கொடுத்தா they might obviously not be interested in learning that.
That's why we are introducing these kind of characters to make them interested, make them engaged to study. கார்பன் டை ஆக்சைட்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர், மீத்தேன் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, லைக் CO2 இருக்குது. அண்ட் how are we representing each of the character? We are giving them the colors so that and the student when if they are taking the questionnaire and if they are viewing the results, they'll obviously have that in mind, they'll observe them. So even in the color na in the gas ku in the formula dhaan varum appdin, they'll be able to keep it in their memory. So we can how these characters are serving multiple purposes is because over emission ku enna formula they can remember, and we are also creating emotional connection along with the chemical compounds, and we are trying to break down the scientific concept into digestible and easy information for them. So finally enna design பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, this is the home page. So in the home page we are first having the first fold, and then we are moving to the questionnaire. So questionnaire la இந்த இடத்துல it's coming the polar bear and the options, and then comes the other goals in sustainability and about us and get in touch with us, that is the contact form and the footer. earthங்கிறது வந்து keywordsல இருந்துச்சுல, அதனால we have added that earth. And this is questionnaire. So this is how it will be, the question வந்து கேட்டிருப்பாங்க, and then here is the progress of the student, என்ன ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது, and in which question they are in, and the animation and the options that they can choose. First வந்து home page இருக்கும், and then questionnaire, then comes the results page. In result page they can view their result of the questionnaire that they have answered. ஸோ அவங்க ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த ரிசல்ட் பேஜில் பார்க்க முடியும். இதுதான் அவங்க கெஸ் பண்ணது, இதுதான் ஆக்சுவல் இருக்கு. So they can guess and see the real impact. And this is the other page which is known as literacy. This is like blog, but it has to be interactive. ஆப்பிள் எவ்வளோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்குது, வெஜிடபிள்ஸில் எவ்வளோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், ஃப்ரூட்ஸில் எவ்வளோ கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட், தீஸ் ஆர் த கேட்டகரிஸ், த லெஜெண்ட்ஸ் கலர் கோடட். ஸோ அதெல்லாம் ஹோவர் பண்ணும் போது we can see how much carbon footprint is included in each of the category. And then comes the reflection. ஸோ இதில் வந்து டிசைன் ப்ராசஸ், இன்சைட்ஸ் என்ன, what we have worked on this completely, what I've learned from this project, what I've learned from the users, and the future considerations, like how we can expand this app in the future. And then end ku reach ஆயிட்டும், if we want to see the next case study we can check it out. So this is important. Here this is how the entire case study looks like, but I have omitted this competitor analysis, but I have worked on the competitor analysis as well, but I have not included it in the case study because I don't want it lengthy, I wanted it short. And since it's just going to be a 4 weeks case study, I've not done elaborated competitor analysis. I have just worked on it for my understanding. I have not done the user journey because இது வந்து வெறும் 4 ஸ்க்ரீன் தாங்கிறனால யூசர் ஜேர்னி பெருசாக இல்லை, அதனால சில processes I have skipped and worked on this. Any doubts on this case study?
Ma'am, we'll have to take something like a similar problem solving statement in this case and then develop like this. Yeah, With yeah, we can pick any problem like this, or ஜென்ரலாக வந்து இப்போ இ-காமர்ஸில் இருந்தும் we can pick the problem statement. or ஒன்று வந்து சொன்னேன்ல, ஹெல்த் கேரில் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் டேட்டா இருக்குது, அதனால் ஹவு கேன் வி ஒர்க் ஆன் த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ராக்மெண்டட் டேட்டாவை வந்து எப்படி டுகெதராக ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரது அப்படிங்கிற மாதிரி we can also bring in the problem statement. மேம் நேற்று வந்துட்டு நான் இந்த டிராஃபிக் வந்துட்டு they have this police license கார்டுக்காக they have this application. ஸோ அதில் வந்துட்டு what we can do அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இதில் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துட்டா ஓகேவா? ஆப்லையா இல்லை ரியல்? ஆப்பில் தான், ஆப்பில் தான். Yeah, you can explore doing that. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பிக் பண்ணணுன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஏதாவது ஒரு ஆப்பில் யூ கேன் see எனி ஆப் ஒரு வெப்சைட், ஈவன் வெப்சைட் இட்ஸ் ஃபைன். அதில் வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா? இப்போ ஐஆர்சிடிஸில் வந்து ட்ரெயின் புக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறது, ஆர் யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா அபவுட் ஹவு டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர், அந்த மாதிரி ஏதாவது டெய்லி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? அது மாதிரி யூ கேன் திங்க் ஆஃப், ஆர் யூ கேன் ஈவன் check the reviews in Play Store of some applications and then find out what is the problem which the users are facing, or you can even check out in Reddit. அது மாதிரி you try to see the problems that people are facing every day in any application. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட could have mentioned some problems, like it's very hard to move further in this app, we are not having any clue what to do next, அந்த மாதிரி. இப்போது we should just focus on a particular problem rather than focusing on everything. இப்போ வந்து what does a clear problem mean? கிளியர் ப்ராப்ளம்னா இப்போ வந்து ஜொமேட்டோவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோன்னா ஜொமேட்டோவில் இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ரீடிசைன் பண்ணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பேட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் க்ரியேட்டிங் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஜொமேட்டோக்கு க்ரியேட் பண்ணலான்னா, யூசர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் டு ஃபைண்ட் ஹெல்த்தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆன் ஜொமேட்டோ டியூ டு லிமிட்டட் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ இப்போ அதுக்கும் வந்துருச்சு, அது இப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இன்னொன்று, these are the examples, right? I have also given the examples, and then another example, like இப்போ ஒரு யூசர் குரூப் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அது எந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அது என்ன நெகட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்மளால் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். யூசர் குரூப் இருக்காங்க, user group is facing problem. when எந்த situationல அந்த situation எதுக்கு லீட் ஆகுது, which leads to negative
So this is the structure. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, புதுசாக இப்போ ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறோன்னா நிறைய வருது நமக்கு. ஃப்ரீலான்ஸ் மட்டுமே ஃபுல் டைமாக பண்ணுறோம். அப்போ வந்து நமக்கு பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லை, கிளைண்ட்ஸ் வந்து பேமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பேமெண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது? அந்த ஃப்ரீலான்ஸ் ஆப்லேயே ட்ராக் பண்ணலாம். ஆனால் அதில் வந்து டேஷ்போர்டே வந்து ரொம்ப கிளட்டர்டாக இருக்குது அப்படின்னா, அப்போ அந்த டேஷ்போர்டை ரீடிசைன் பண்ணணும். அப்போ ஃபைவரில் இருக்க டேஷ்போர்டை ரீடிசைன் பண்ணணும். ஏன் ரீடிசைன் பண்ணணும்? பிகாஸ் இட் இஸ் லீடிங் டு மிஸ்டு இன்வாய்ஸ். அதுதான் வந்து நெகட்டிவ் ரிசல்ட். அதுக்காக வி ஆர் ட்ரைங் டு ரீடிசைன் த ஃபைவர்ஸ் பேமெண்ட் ட்ராக்கிங் இன்டர்ஃபேஸ். So that's how we are framing the problem statement. Clear? நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களோட ஃபேவரட் ஆப்பில் இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணீங்களா? ஹவு டிட் யூ டூ தட்? அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல எங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோமோ அதை வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் நாங்கள் கையில். ஸோ அதில் இருக்க அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிக் பண்ணி அந்த ஃபீச்சரை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் ரீடிசைன். அதுதான், அப்படி தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பிக் பண்ணுவோம். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி ஃபீச்சர்ஸாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வில் பி ஃப்ரேமிங் தட். If you are able to identify the problems, then it's simple to frame the problem statement, right? Okay, ma'am. I'll just share a simple formula. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சன் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க, பட் அது பண்ண முடியல. சம்திங் இஸ் ஸ்டாப்பிங் தெம் அண்ட் இட் இஸ் காசிங் அ ப்ராப்ளம். ஸோ யூசர் வாண்ட்ஸ் டு டூ சம்திங், பட் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பண்ண முடியல. சம்திங் பேட் ஹேப்பன்ஸ். எக்ஸாம்பிள், ஹங்க்ரி யூசர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை வந்து திரும்ப ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஆப்பில் வந்து பாஸ்ட் ஆர்டர்ஸை காட்ட மாட்டேங்குது. அதனால அவங்க வந்து வேறு ஆப்புக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? ஃபுட் டெலிவரி ஆப் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த யூசர் வந்து எப்படி அடுத்த ஆப்புக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணாமல் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும்? இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள், இப்போது நம்ம வந்து பார்த்தோம்ல லேர்னிங் ஆப். அந்த மாதிரி லேர்னிங் ஆப்க்கு வந்து கிட்ஸுக்கு லேர்னிங் ஆப் பண்ணோம்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் வி பிக்? கிட்ஸ் வாண்ட் டு லேர்ன் மேத்ஸ் ஆன் அ ஃபன் ஆப், பட் the buttons are too hard to understand. அவங்களுக்கு வந்து we should design according to them, right? So they get bored and they leave. அதே மாதிரி தான் இது வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் we have to try to pick the problem statements.
இப்போது மணி மேனேஜர் ஆப் இருக்குது. அது வந்து பட்ஜெட்டிங், மந்த்லி ஸ்பெண்டிங் அண்ட் எவ்ரிடே ஸ்பெண்டிங்கை வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. பட் அந்த ஆப்பில் வந்து நிறையா ஃபினான்ஷியல் ஜார்கன் இருக்குது அப்படின்னா பீப்புள் வில் நாட் யூஸ் தட் ஆப். அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தானே. பட்ஜெட்டிங் ஆப்க்கு அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்? we can either start from scratch or we can even redesign an existing app. And the other, இப்போ வந்து நம்ம யூசர் பர்சனை பார்த்தோம்ல, எக்ஸாம்பிள் அந்த ட்ராவல்காக. ஸோ அதில் எப்படின்னா ட்ராவலர்ஸ் வந்து ஃப்ளைட் ப்ரைஸஸ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கம்பேர் பண்ண முடியல. அதனால அவங்க வந்து அந்த ஆப்பை விட்டு வெளியே போயிடுறாங்க, வேறு ஆப்புக்கு போகிறாங்க, அதோட காம்படிட்டருக்கு போகிறாங்க. ஸோ எந்த ரீசன்னால் அந்த யூசர் வந்து அந்த ஆப்பை விட்டுட்டு வேறு ஆப்புக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்களோ, ஏன் அது ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்க? ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கனால தான் ஸ்விட்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராப்ளமாக தான் நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதுகிறோம். இப்போ ஒரு ஜாப் சர்ச் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஃபுல்லாக என்ட்ரி லெவலில் இருக்க ஒரு ரீசெண்ட் கிராஜுவேட் வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க, வேலைக்கு தேடுறாங்க. ஆனால் அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே வெறும் சீனியர் ரோல்ஸாக மட்டும்தான் காட்டுறாங்க. அப்போ அவங்களோட டைம் எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு போயிடும். அப்போ இதுவும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி கேன் யூ கம் அப் வித் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த domain from in the domain that you are interested in. It can be either health or fintech or online education platform, restaurant booking app, or language learning app, job search platform which I've mentioned like recently, and fitness tracking app. அந்த மாதிரி எது வேணாலும் இருக்கட்டும். You just come up with the problem statement because that's important to start with your case study. You got an understanding now, right? Yes ma'am. இப்போ சில ஆப்ஸ்லலாம் பார்த்தா இப்போ மெடிடேஷன்லாம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஆப் குயிக்காக மெடிடேஷன் முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஆப்பில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுறாங்க. டவுன்லோட் பண்ண உடனே அந்த ஆப் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்மளை அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் தான் நீ அதுக்கப்புறம் மெடிடேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அது ஃபோர்ஸ் பண்ணி யூஸருக்கு அந்த ஸ்கிப் ஆப்ஷன், கெஸ்ட்டாக லாகின் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ஷன் கூட கொடுக்காம கண்டிப்பாக நீ ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸ்லாம் முடிக்கணும், கண்டிப்பாக நீ லாகின் பண்ணணும், அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும், அப்போ தான் உள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த யூஸர் வந்து ஆப்பை விட்டு போயிடுவான். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் we need to come up with.
ஸோ மேம் யா கேன் ஐ ஸ்பீக் இன் தமிழ்? ஆ எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா மேம். ஓகே இந்த இப்போதைக்கு இந்தியாவில் வந்து இவி வெஹிக்கல்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆமாம் அந்த இவி வெஹிக்கல்ஸ் வந்து இப்போ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து இப்போ மிஷின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆமாம் அந்த மிஷின்ஸ்லாம் இப்போ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து அதை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ அவங்களால முடியல. ம் பிகாஸ் ஆஃப் இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால ஒன்று பல்க் ஆஃப் மிஷின் வந்து ரிப்பேரில் இருந்தால் தான் வந்து அவங்க ரிப்பேர் பண்ண வராங்க. ம் ஒரு மிஷின் இல்லை இன்னொரு மிஷின் வந்து அதை ரிப்பேரில் இருந்தால் யாரும் ரிப்பேர் பண்ண வர மாட்டேங்கிறாங்க. ம் இதனால வந்து இவி ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் அஃபெக்ட் ஆகுது, சார்ஜ் பண்ண முடியல. ம் இந்த மாதிரி அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது. ம் இது வந்து நான் ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன். ம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுவாங்க. பண்ணுங்க. இதான் மேம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஓகே இப்போதைக்கு கரண்ட்லி ஃபேஸிங் வந்து எல்லாருமே வந்து இவி மிஷின் வந்து என்ன மாதிரி மிஷின் மாடல் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் கிடையாது. ம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி மிஷின் மாடலு இல்லை அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு நாலேஜும் அவங்களுக்கு கிடையாது. ம் சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமும் கிடையாது. ம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே வந்து சேம் பிராண்டாக மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ம் ஒரு பிராண்டும் ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ம் ஸோ அதனால அது என்ன மிஷின் அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இது இல்லை. ம் அப்புறம் வந்து இதனால வந்து அவங்களோட இந்த மிஷின் இப்போ இப்படி ரிப்பேர் ஆகி கிடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் போயிடுது. இப்போ யாராவது கஸ்டமர் சார்ஜ் போட வராங்கன்னா அவங்களால சார்ஜ் போட முடியுதில்ல. ஆமாம் அந்த மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்து இன்ஸ்டன்ட்லி இது ஒரு ஆப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணால் அந்த ஆப்பில் வந்து அவங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்டை வந்து இது பண்ணலாம். ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இதுக்கு இப்போ கரண்ட்டாக ஈவிக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்குது. ஸோ அதோட இன்டெகிரேட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறீங்களா? எஸ் மேம். அது வந்து நீங்கள் சொன்னது வந்து எங்கெங்கே இவி ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது மாதிரி. இது வந்து B2B கான்செப்ட் மாதிரி மேம். ஓகே சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு மிஷின் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆள் வேணும். ஆமாம். இப்போ வந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் இல்லை, நம்மளாக தான் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பண்ணணும். இல்லை. யா ஆமாம் மேம். ஓகே சூப்பராக இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். இட் ஒர்க்ஸ் வெல். நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இதில். ஓகே மேம். இந்த மாதிரி தானே மேம், இல்லை வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னும் இது பண்ணுறீங்க? இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இதுலேயே நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாம், கரெக்ட் டைரெக்ஷனில் தான் இருக்கீங்க. ஓகே மேம். இதில் ஆனால் இப்போதைக்கு 2 மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மேம் இவி வெஹிக்கல்ஸில். ஏசி மெத்தட் ஒன்று இருக்குது, டிசி மெத்தட் ஒன்று இருக்குது. ஓகே டிசி மெத்தட் வந்து டைரக்ட் கரண்ட், அதாவது இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கிற மாதிரி மிஷின் வந்து டைரக்டாகவே கரண்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணும், ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணிடும். ஏசி மெத்தட் வந்து லோ கிலோ வாட்டில் வந்து சார்ஜ் பண்ணும். அது வந்து லைக் 8 hours 9 hours அந்த மாதிரி ஆகும். இப்போ இந்தியாவில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை. ஃபாரின்லலாம் வந்து அந்த மாதிரி பெட்ரோல் பங்க்லேயே வந்து காரை பார்க் பண்ணிட்டு சார்ஜ் போடுறது, அவங்க நைட் சார்ஜ் பண்ணிட்டு மார்னிங் வந்து எடுத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஸோ அந்த மாதிரின்றதுனால மிஷினும் வேரி ஆகும், இன்னொன்று சர்வீஸ் வேரி ஆகும். இன்னொன்று இப்போ இது வந்து கார்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு, 2 வீலர்ஸ் இன்னும் ஆரம்பிச்சிச்சு, 2 வீலர்ஸ்லாம். ஓகே இப்போ அது நீங்கள் வந்து இந்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறீங்கல்ல, நீங்கள் இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்டும் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் நீங்கள் இந்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வேற ஒருத்தவங்க இந்த கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தாலும் தெரியும். அண்ட் உங்களுக்கும் இதை வந்து அடுத்த டிசைனில் இன்கார்பரேட் பண்ணணும்ல, இந்த டிசைனில் வந்து இந்த ரிசர்ச் ஒர்க்கையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும். சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தட் யூ ஹவ் டன். அண்ட் இதை வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இன்டெப்த்தாக சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த டிசைன் பண்ணும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே மேம். அதையும் நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. யூ கேன் ப்ரொசீட் வித் த கேஸ் ஸ்டடி. ஒரு ஸ்டெப்பாக நேற்று வந்து அந்த எம்பத்தி மேப்பிங்லாம் சொன்னேன்ல, அதுலேருந்து வி கேன் ஸ்டார்ட் வித். பட் யா
ஓகே 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 சூப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஐ வாஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்டிங் டு ஸ்டார்ட் வித் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் அதுக்கே வி கேன் டூ த எம்பத்தி மேப் அண்ட் த யூசர் பர்சோனா. ஸோ இப்போ நீங்கள் பர்சோனாக்கும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் since you are in the right direction of the problem statement. So I would also appreciate others to begin same like Jonathan. Can I close the screen now? Yeah. So others also got an idea, right, how to proceed with the problem statement and then the empathy map. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவீங்களா மற்றவங்க எல்லாருமே? ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இட், ரைட்? எஸ் மேம். Then for now I'll give a task for the persona for whoever is not having a problem statement for now. So just to see your understanding of how you can work on the persona, அதுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். பர்சோனாவில் ஒர்க் பண்ணுங்கள். I've shared it in the chat. ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோமோ இப்போ பர்சனாக்கு அது எல்லாமே யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் இட். And you can also share the screen and then work on the persona.